The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to the physics class. Today let's begin the session with a new chapter, that is our 11th chapter, Thermal Properties of Matter. Such a simple chapter. So in this chapter let's learn the difference between heat and temperature first. So listen children, what is heat? Heat is a form of energy transferred between two or more systems by virtue of temperature difference. രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണമെങ്കിൽ there must be a temperature difference between these two bodies. So heat is a form of energy transferred between two or more systems by virtue of temperature difference. Now what about the units of heat? Yes, calorie, joule, etc. And 1 calorie is equal to 4.18 joule. Now, what is temperature? Yes, listen children, it is the measure of hotness or coldness of a body. It is a measure of hotness or coldness of a body. And what about the units of temperature? Yes, we are familiar with these units, Kelvin, degree Celsius, Fahrenheit, etc. Now listen children, let's learn the relation between Celsius and Fahrenheit. But temperature measure ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, സച്ച് ആസ് കെൽവിൻ, സെൽഷ്യസ്, ഫാരൻഹീറ്റ് എക്സെട്ര. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെൽഷ്യസും ഫാരൻഹീറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിനെയും ഫാരൻഹീറ്റ് സ്കെയിലിനെയും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. So this is the relation, Tc is equal to 5/9 into Tf minus 32, where Tc is the temperature measured using Celsius scale and Tf is the temperature measured using Fahrenheit scale. Now let's rearrange this expression. That is, from this expression we can write, if 5/9 ne LHS like kondu povumbo, this equation becomes, yes, 9/5 into Tc, that is equal to Tf minus 32. Or from this we can write, yes, Tf is equal to, Tf ne ivide nirthi, minus 32 ne LHS like eduthu kayinal, this will become 9/5 Tc plus 32. So we got a relation like this. This is the relation between, yes, Fahrenheit and Celsius. Now listen children, let's compare this expression with a standard expression, that is y is equal to mx plus c. Okay, and we know that this is the equation of a straight line. So anganeyanengil, listen, instead of y here we have tf, instead of x here we have tc. So x axis il nammal tc plot chedu, y axis il TF plot chedu. TC endana? Yes, it is the temperature measured using Celsius scale and TF is the temperature measured using Fahrenheit scale. Appo TC x axis ilum TF y axis ilum plot cheyidittu nammal oru graph varakyanengil, yes, what about the shape of that graph? It will be a straight line, because ivide namukku kittiyittulla expression endana, oru straight line inde expression aanu. And what about the slope of the straight line? Yes, we know that m is the slope അല്ലേ. അപ്പൊ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള m ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് m we have 9/5. സോ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിന്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയായിരിക്കും? 9/5 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് വാല്യൂ 32? യെസ്, സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ. സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് y intercept അല്ലെ. ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് y ആക്സിസിലെ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് y intercept. അതാണ് ഇവിടെ 32 മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So hope you understood this relation as well as this graph.
Now let's learn the relation between Kelvin and Celsius, and this is the relation T is equal to Tc plus 273.15, where capital T is the temperature in Kelvin scale and Tc, that is the temperature in Celsius scale. ഓക്കെ, അപ്പൊ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സെൽഷ്യസ് സ്കെയിലിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനോട് 273.15 ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. Okay, and that is the relation. Now let's learn certain laws. That is, low density gases obey certain laws. Okay, density കുറവായിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകൾ ചില laws obey ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ laws? The first law is Boyle's law. Okay, Boyle's law, and according to this law, at constant temperature T, pressure P is inversely proportional to volume V. So mathematically we can represent this law as P is inversely proportional to V, that is P is proportional to 1 by V, or PV is equal to a constant. So that's all about Boyle's law. Now what about the second law, that is Charles' law? And according to this law, at constant pressure P, volume V is directly proportional to the temperature T. So volume V is directly proportional to temperature, or we can write V by T is a constant. Now listen children, let it be equation number 1 and let this be equation number 2. Now combining 1 and 2, we will be obtaining this result, that is PV, that is a constant, and according to the second equation, V by T is a constant. So generally we can write PV by T is a constant. PV by T is a constant, and this law is known as ideal gas law. Ideal gas law, or generally this ideal gas law is expressed like this, that is PV is equal to mu RT, where mu is the number of moles present in the gas, number of moles present in the gas, and this R, capital letter R, which is universal gas constant, And what about its value? 8.31 joule, mole raised to -1, Kelvin raised to -1. Okay, so that's all about ideal gas law. So ideal gas law is PV is equal to mu RT. That is the mathematical expression, or PV by T is a constant. Now let's learn the term absolute temperature. So what is absolute temperature? Listen children, the minimum value of temperature for ideal gas is 273.15 degree Celsius. ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 273.15 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 കെൽവിൻ. അത് കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ 0 കെൽവിനുമായിട്ട് ഈക്വലും ആണ്. സോ ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൾഡ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ ഓർ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെൽവിൻ സ്കെയിലിലെ 0 കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 273.15 degree Celsius. Okay, so the minimum value of temperature for ideal gas, that is 0 Kelvin or 273.15 degree Celsius, and this particular temperature is known as absolute temperature or absolute zero. Now let's learn the anomalous behavior of water. So generally volume of liquid increases with temperature. സാധാരണഗതിയിൽ ലിക്വിഡ്സിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വോളിയൂം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വാട്ടർ, when water is heated, its volume starts to decrease from 0 degree Celsius and reaches a minimum at 4 degree Celsius. പക്ഷേ വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വോളിയത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഡിക്രീസ് ആൻഡ് റീച്ചസ് എ മിനിമം വാല്യൂ അറ്റ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിന്റെ വോളിയം കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിന്റെ വോളിയം ഏറ്റവും മിനിമം ആകുന്നു. ഹെൻസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ്
4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വാട്ടറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് മാക്സിമം. എങ്ങനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം ആവുന്നത്? യെസ്, വി ഹാവ് ദിസ് റിലേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൻസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം. അപ്പൊ വോളിയം കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താർത്ഥം? ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിലായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ലിസൺ, ദിസ് ഇസ് ദ വോളിയം വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് ഫോർ വാട്ടർ. അപ്പോ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് വാട്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ വോളിയം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ എത്തുന്നു അല്ലെ. എപ്പോഴാണ് മിനിമം വാല്യൂ ആവുന്നത്? 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ. ആൻഡ് ഈ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തന്നെ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ദാറ്റ് ഇസ് മാക്സിമം. സോ ഇത് ഡെൻസിറ്റി വേഴ്സസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാഫ് ആണ്. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടി കൂടി 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എന്താവുന്നു? മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി ആവുന്നു, പിന്നീട് അത് കുറയുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ അനോമലസ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പൊ നോർമലി എല്ലാ ലിക്വിഡ്സും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വോളിയം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, ദ വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസസ്. പക്ഷെ വാട്ടറിന്റെ കേസിൽ എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വാട്ടറിന്റെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിന്റെ വോളിയം 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്ന് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഏറ്റവും മിനിമം ആകുന്നു. ആൻഡ് അറ്റ് ദിസ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വിച്ച് ഇസ് maximum. Now the next concept is thermal expansion. So what is thermal expansion? The increase in dimension of a body due to the increase in temperature is known as thermal expansion. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ആ ബോഡിയുടെ ഡയമെൻഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ലെങ്ത് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ആവാം. ഓക്കെ, ഒരു ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടെ, ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ അവിടുത്തെ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയത്തിന് ചേഞ്ച് വരികയാണ്. ലെങ്ത് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം അവിടെ കൂടുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ dimension. So increase in dimension of a body due to the increase in temperature, that is known as thermal expansion. And here we are going to define the coefficient of thermal expansion, which is denoted by alpha. Okay, so what is the definition for coefficient of thermal expansion? Yes, that is fraction of change in dimension divided by change in temperature. Fraction of change in dimension divided by change in temperature. So that is coefficient of thermal expansion. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ there are 3 types of coefficient of thermal expansion: coefficient of linear expansion, coefficient of area expansion and coefficient of volume expansion. അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബോഡിയുടെ ലെങ്ത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്നതാണ് coefficient of linear expansion, which is denoted by alpha L. ഇനി ഒരു ബോഡിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവിടുത്തെ ഏരിയക്ക് വ്യത്യാസം വരികയാണ്, ഏരിയ കൂടുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഏരിയ എക്സ്പാൻഷൻ, വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ആൽഫ എ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഇസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ. അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ, വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ആൽഫ വി. നൗ ലെറ്റ്സ് ലേൺ ദ 3 types of coefficient of thermal expansion. As I said earlier, there are 3 types of thermal expansion. That is, the first one is coefficient of linear expansion, which is represented by alpha L. So what is the definition for this coefficient of thermal expansion? It is the fraction of change in dimension by change in temperature. So in the case of linear expansion, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ലെങ്തിനാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. സോ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലെങ്തിനാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ എന്താവും? ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആയിരിക്കും, divided by change in temperature, which is represented by delta T. So alpha L equal to delta L by L into delta T. Now what about the second one? That is coefficient of area expansion, which is denoted by alpha A. So change in dimension by change in temperatures. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്? ഏരിയക്കാണ് അല്ലെ. സോ ആൽഫ എ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു delta T. Clear? Delta A by A, that is the change in dimension, change in area, fraction of change in area.
Now the third one, that is coefficient of volume expansion, which is denoted by alpha V, and this alpha V is equal to delta V by V into delta T. Delta V by V into delta T. Now let's derive the relation between alpha L and alpha A, that is the relation between coefficient of linear expansion and coefficient of area expansion. For this, consider a cube of length L. Due to the increase in temperature, that is delta T, the length of the cube increases by delta L. So here in this case, we are going to derive the relation between alpha L and alpha A. So we have the expression for alpha L, that is delta L divided by L into delta T. Okay, where delta L is the increase in length. Now listen children, here what is the change in area or increase in area? In this case, we can calculate the increase in area or the change in area, which is represented by delta A. Okay, അപ്പോൾ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ it is the change in area. So final area minus initial area. What about the final area? Yes, L length ഉള്ള ക്യൂബിന്റെ സൈഡ് ഡെൽറ്റ L ആയി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലി ഇറ്റ് ഇസ് L സ്ക്വയർ, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അവിടെ ഡെൽറ്റ L ഇൻക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what about the area? Yes, the final area is L plus delta L whole square minus what about initial area? That is simply L square. Okay, now let's expand this term, so we will get this one. Listen children, what is a plus b whole square? A square plus 2ab plus b square. So this will be L square plus 2L into delta L plus delta L square minus L square. Clear? So L square minus L square get cancelled. Now listen, here in this case, delta L, which is a small change in length, okay, which is such a small term, appo adinte square edukka ennu parayumbo ee term onnu kude cherudayirikkum. Okay, so in this case we can neglect this term. So here what is delta A? Delta A is equal to 2L into delta L. Okay, now listen, what about alpha A? Yes, that is the coefficient of area expansion. So the coefficient of area expansion is equal to delta A divided by A into delta T. Okay, the fractional change in area divided by the change in temperature. So that is equal to what about delta A? That is 2L into delta L divided by what about the area? That is L square into delta T. So L get cancelled. So what about the result? This is equal to 2 into delta L by L into delta T. Now what is delta L by L into delta T? That is alpha L. So this is equal to 2 into alpha L. So what is the relation between alpha A and alpha L? Yes, alpha A is equal to 2 into alpha L. So the coefficient of area expansion, that is equal to 2 times the coefficient of linear expansion. Now listen, now let's derive the relation between alpha L and alpha V. For this also we are considering the same situation, that is consider a cube of length L, and due to the increase in temperature delta T, the length of the cube increases by delta L. In this case, the coefficient of linear expansion is given by delta L by L into delta T. And in this case, what about the increase in volume? Increase in volume. We know that the volume of a cube, which is given by V, is equal to L cube. So increase in volume delta V is equal to final volume minus initial volume. So final volume nu parayunnathu length delta L increase cheyda samayathulla volume. So L plus delta L whole cube minus L cube. Okay, now L plus delta L whole cube. What is A plus B whole cube? A cube plus 3A square B plus 3AB square plus B cube. So in such a manner we can expand this function to, that is L cube plus
3L delta L square plus 3L square delta L plus delta L cube minus L cube. Okay, so here L cube minus L cube get cancel. Delta L എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ്. സോ അതിന്റെ ക്യൂബ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് എ സ്മോൾ ടേം, സോ വി ക്യാൻ നെഗ്ലെക്ട് ദാറ്റ് ടേം. Now what about this 3 delta L square L? Yes, ഇവിടെ delta L square വന്നു അല്ലേ? That is also a small term, so we can neglect that. So we have only this term, that is 3L square into delta L. Clear? Now we have the expression for alpha V, that is the coefficient of volume expansion, which is equal to delta V by V into delta T. Now what is delta V? That is equal to 3L square into delta L divided by V. What is V? L cube. L cube into delta T. So L square get cancelled. So this will become 3 into delta L divided by L into delta T. ഇവിടെ L square cancel ചെയ്താൽ ഒരു L കൂടെ ഉണ്ട്. So 3 into delta L by L into delta T. And what is this? Delta L by L into delta T is alpha L. So alpha V equal to 3 times, this term is alpha L, 3 times alpha L. So this is the relation between alpha L and alpha V. That is the relation between coefficient of linear expansion and coefficient of volume expansion, that is alpha V equal to 3 times alpha L. Now listen children, now let's get into the next concept, that is heat capacity, specific heat capacity and molar specific heat capacity. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡിഫറെന്റ് ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. വാട്ട് ഇസ് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി? The heat capacity of a substance is the quantity of heat required to increase the temperature of a whole substance. അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ട amount of heat, that is known as heat capacity. So if delta Q is the amount of heat required to increase the temperature by delta T, delta T എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസിന് കാരണമായ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി S can be written as delta Q by delta T. Now the second one, specific heat capacity. The amount of heat required to increase the temperature of unit mass of substance by 1 unit. യൂണിറ്റ് മാസ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. So in this case, specific heat capacity S can be written as delta Q by M into delta T. Or from this expression we can write delta Q is equal to S into M into delta T. And the SI unit of specific heat capacity is joule kilogram raised to -1 Kelvin raised to -1. Now the third term, that is molar specific heat capacity. So the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of a substance by 1 unit. അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് മാസ് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഹീറ്റ് ആയിരുന്നു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ? ഇവിടെ എന്താ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? 1 മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 യൂണിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി. ആൻഡ് in this case S is equal to delta Q divided by mu into delta T, where mu is the number of moles. Now listen children, in this case I want to convey this point, that is water is having high specific heat capacity. Okay, that is why it is used as coolant in automobile radiators as well as heater in hot water baths. So that's all about specific heat capacity or molar specific heat capacity. Now listen children, you have learned change of state in your high school classes, right? So here we are going to learn the different change of state and the corresponding name of transition. So listen children, the first one is solid to liquid. But solid il ninnum liquid ilekku oru substance inde state maaruvaanu. Clear? And what about the name of transition? Yes, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ melting എന്ന് പറയുന്നത്. For example, ice melt ചെയ്ത് water ആയി മാറുന്നു.
Okay, so that is melting. Now the second one, liquid to gas. Liquid to gas transition ആണ് നമ്മൾ വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ലിക്വിഡ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, ഗ്യാസ് ഇറ്റ് ഇസ് അനദർ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നതിനെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് vaporization. Now the third one, liquid to solid, that is known as fusion. And last one is solid to gas without forming the liquid. അപ്പോൾ സോളിഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഗ്യാസ് ആയി മാറുന്ന ആ ട്രാൻസിഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് sublimation. So melting, vaporization, fusion, sublimation. So hope you understood these names of transition. And one more important point, note down this point in your notebook. During change of state, the temperature remains constant. Okay, highlight this point. During change of state, the temperature remains constant. Now let's learn the concept of boiling point. So what is boiling point? The temperature at which liquid and vapor state of substance coexist in thermal equilibrium with each other is called boiling point. അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ. Okay, that is known as boiling point. And listen children, the boiling point increases with increasing pressure. So there is a relation between this boiling point and pressure, that is the boiling point increases with increasing pressure. And here you have to note an important point, that is cooking is difficult at high altitude. Why? Because at high altitude the pressure is low. So boiling point increases with increasing pressure, right? So if the pressure decreases, the boiling point also decreases. So at high altitude the pressure is low. So boiling point decreases with decreasing pressure. അപ്പോൾ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പ്രഷർ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ സബ്സ്റ്റൻസ് ബോയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. സോ പെട്ടെന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റൻസ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കുക്കിംഗ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് അറ്റ് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now the next one is melting point. So what is melting point? The temperature at which liquid and vapor state of substance coexist in thermal equilibrium with each other is called melting point. And listen children, the melting point decreases with pressure. ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് പ്രഷർ. So hope you understood the term boiling point as well as melting point.